So first definition, add function a comma b, next return a plus b, definition. ఇదేంది నేను ఒక మోడ్యూల్ రాస్తున్నాను. ఒక మోడ్యూల్స్ ఏంటిది, అరిథమెటిక్ మోడ్యూల్స్ పైన నేను రాస్తున్నాను ఏమేమి ఫంక్షనాలిటీ ఉంటాయి అనేది. రిటర్న్ a minus b. Definition, multiplication a comma b, a star b. Next definition, division a comma b, return a slash b. Right, everything is okay. So ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని నేను ఒకే దగ్గర నేను డిఫైన్ చేసుకున్నాను. సో నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సేవ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. క్యాలిక్యులేటర్ కదా మనం. సో దీనికి నేను ఏదైనా మనము జస్ట్ నేమ్ ఏదైనా పెట్టవచ్చు, క్యాలి ఆర్ అరిత్ అని పెట్టేస్తాం, arith. సో దీన్ని ఫైల్ నేమ్ ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఫైల్ నేమ్ arith.py. సో ఈ ఫస్ట్ ఏంది, జస్ట్ సేవ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ రాసేస్తున్నాను. ఒకసారి చూడండి. న్యూ ఫైల్, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాను, కాపీ జస్ట్ సేవ్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. మీరు ఒకసారి కాపీ చేసుకుంటారా ఈ ప్రోగ్రామ్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అనదర్ ఫైల్ ఇన్ ద సేమ్ ఫోల్డర్. ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేశాను అనుకుంటా. ఎస్, ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు ఎందులో సేవ్ చేసాము, అరిథమెటిక్ అనే ఫైల్ అనేది సేవ్ చేసాము. అరిథమెటిక్లో ఏమేమి ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి, అడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ అనేది ఉంటాయి. నెక్స్ట్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ a ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఇన్పుట్ ఎంటర్ a వాల్యూ, b ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఇన్పుట్ ఎంటర్ b వాల్యూ. రైట్. నెక్స్ట్ c ఈక్వల్ టు, నేను డైరెక్ట్ కాల్ చేస్తున్నాను, యాడ్ ఆఫ్ a కామా b. నెక్స్ట్ d ఈక్వల్ టు యాడ్ a కామా b, సబ్స్ట్రాక్షన్ ఇది. e ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ఏముంది, మల్టిప్లికేషన్ కదా, a కామా b. f ఈక్వల్ టు డివిజన్ a కామా b. So you can write this one any, you can save this program any name. Okay, test. Print c, print d, print e, print f. So enter a value. సో ఇక్కడ మనకు యాడ్ అనేది చూడండి, యాడ్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని మనకు ఒకటి వస్తుంది.
సో ఎందుకోసం అంటే మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇది ఫస్ట్ టైం వీఆర్ డూయింగ్ ద ఇంపోర్టింగ్ ద మాడ్యూల్. ఎవరో కొంచెం మ్యూట్ చేయండి, వాళ్ళు ఎంత శ్రద్ధగా వింటున్నారో అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. రైట్, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటిది, మనము ఒక మాడ్యూల్ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ మాడ్యూల్ పేరు ఏంటిది, ఇంపోర్ట్. మాడ్యూల్ పేరు ఏంటిది, జస్ట్ చూడండి క్యాలిక్యులేటర్ అనేది. మాడ్యూల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక ఫోల్డర్ అనుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, మనం పైచామ్ అలాంటిది యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు అక్కడ మాడ్యూల్ అని క్రియేషన్ అని కనబడుతుంది. ఇక్కడ మాత్రం జస్ట్ యూ కెన్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ ఫోల్డర్. రైట్, సో ఇంపోర్ట్ సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉండాలండి, ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా. రైట్, ఇంపోర్ట్ క్యాలిక్యులేటర్. సో ఒకసారి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ క్యాలిక్యులేటర్ వచ్చిన తర్వాత సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్ డాట్ యాడ్, క్యాలిక్యులేటర్ డాట్ సబ్, క్యాలిక్యులేటర్ డాట్ మల్టిప్లికేషన్, calculator dot division. Now I am running this code. Calculator అనేది మోడ్యూలే లేదు అంటుంది. నో మోడ్యూల్, స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్గా ఇచ్చామా మనం? సారీ, మనము ఇచ్చింది అరిథమెటిక్ మోడల్, రైట్? A58 చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఎంటర్ ఏ వాల్యూ, మనకంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ వస్తున్నాయి. ఒక్క నిమిషం, జస్ట్ అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్. ఇక్కడ నేను అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్ for more clarity. Subtraction of 2 numbers. The multiplication of 2 numbers. Division of 2 numbers. సో ఇక్కడ చూడండి, సో మనం ఏంటి అంటే దీనివల్ల మళ్ళీ మనం రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సేమ్ ఫోల్డర్లో ఇన్ ద సేమ్ ప్రాజెక్ట్లో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీవేర్ in the same project. One module can use in some other module also. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది, కోడ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయినా కానీ దీన్ని ఏమంటారు అంటే యూజర్ డిఫైన్డ్ మోడల్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్. సో నేను ఇక్కడ ఈ మోడ్యూల్ అనేది నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో మీరు కాపీ చేసుకున్నారు కదా, ఒక్కసారి జస్ట్
దీని తర్వాత నెక్స్ట్ సేవ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ as arith.py, right? So next ఏంటిది go to same folder. ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం రాసాము, క్యాలిక్యులేటర్ కదా, క్యాలిక్యులేటర్ ఫోల్డర్, and write another program to test the model, to test to use the functions of other model. Two programs, right? Run this code, save this program with any name.py. సో మనం ఏమి ఇచ్చాము, టెస్ట్ అని ఇచ్చాము, టెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ test.py. మనం ఇదే కాపీ చేసామా, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడండి, ఐఎమ్ యూటిలైజింగ్ ద కోడ్. అడిషన్ అనేది మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, సబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది ఫంక్షనాలిటీ రాయాల అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ రాసి ఉన్న కోడ్ని మనం రీయూజ్ చేసుకుంటాం. ఎట్లా, సింప్లీ బై ఇంపోర్టింగ్ ద మాడ్యూల్. ఇక్కడ ఏంటిది, సింప్లీ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ద మాడ్యూల్ తోటి మనము కోడ్ అనేది రీయూజ్ అనేది చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగొచ్చు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. రైట్, కాపీడా? జస్ట్ రెస్పాండ్ ఇవ్వండి, మీరు కాపీ చేసుకున్న తర్వాత నేను have you copied? Okay. జస్ట్ చిన్న, సో నేను ఇక్కడ సేమ్ ఫోల్డర్లో నేను చేసుకున్నాను. లెట్ us see, I want to use some other folder. నేను ఒకసారి ఇదేంటి, క్యాలిక్యులేటర్లో ఉన్నదాన్ని టెస్ట్ యూజ్ చేశాను, అంటే సేమ్ ఫోల్డర్లో ఉన్నదాన్ని నేను యూటిలైజ్ చేసుకున్నాను, ఇది మాడ్యూల్ అని. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఇన్ టు సమ్ అదర్ మాడ్యూల్, ఈఎస్సికి వెళ్తున్నాను. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ వన్ మోర్ ఫైల్, let us create a new. సో సేమ్ ఇక్కడ నేను సేమ్ ఇదే ఇంకా అదర్ ఫోల్డర్లో నేను యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ యూ కెన్ రైట్ a equal to
మనం ఒకే సింగిల్ దాంట్లో రాసేస్తాం a, b ఈక్వల్ టు జస్ట్ ప్లీజ్ a, b in a single లో కూడా మనం రాయొచ్చు int x for x in input enter 2 numbers. సింగిల్ స్టేట్మెంట్ లో రాయాలంటే ఇది మనం సో నెక్స్ట్ స్ప్లిట్ సో నెక్స్ట్ దీనికంటే ముందు మనం ఏంటిది ఇంపోర్ట్ sys అని మనం పెట్టాలి ఇంపోర్ట్ sys ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ జస్ట్ నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఓకే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ arith.py module in another directory. ఓకే దానికి ఏంటిదంటే ఫస్ట్ మనం sys అనేది మనము ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ sys.path.append సో we have to follow these protocols. సో ఇది ఎక్కడ ఉంది అనేది నేను ఫస్ట్ సో నేను ఇక్కడ పాత్ అనేది కాపీ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ డైరెక్టరీ పాత్ అడ్రస్ రైట్ సో నెక్స్ట్ I have to import మన ఏంది ఫైల్ arith okay so next a comma b values we read and next c equal to arith.add function a comma b only addition function యూజ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ప్రింట్ addition of two numbers are సో ఈ వేరే ఫోల్డర్లో నేను సేవ్ చేస్తాను ESC అని పెట్టాం కదా ESC దాంట్లో నేను 5 అని పెడుతున్నాను టెస్ట్ నాట్ 5 లేదు కదా now let me run this code enter first let me close this one enter a number 8 ఏమొస్తుంది ఎర్రర్ వస్తుంది not enough value to unpack expected to got 1 split చేయడానికి ఓకే ఫస్ట్ మనం ఇంతకుముందు రాసినట్టుగా నేను ఇది రాస్తాను నేను దీని మీద మళ్ళీ మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పోతుంది b equal to enter any two numbers ఇంతకుముందు రాసినట్టుగా నేను టైప్ చేస్తున్నాను 8 4 చూడండి సో నాకు అడిషనే కావాలి నేను ఇక్కడ చూసుకున్నాను ఓకే సో ఇదేంటిది ఇఫ్ ఐ వాంట్ యూజ్ ఇన్ సమ్ అదర్ ఫోల్డర్ల నుండి నేను ఇంకొక మోడల్ని నేను యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఒక అదర్ మోడల్ ఎక్కడుంది అది క్యాలిక్యులేటర్ అనే ఫోల్డర్లో ఉన్న
మాడ్యూల్ని నేను ఇంకొక ఫోల్డర్లో ఉన్న వాటికి రీయూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దిస్ ఈజ్ ద స్టెప్స్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ద సిస్టమ్ ప్యాకేజ్ అనేది మనము సిస్ అనేది ఒక మాడ్యూల్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ వన్. సో నేను ఇక్కడ ఓన్లీ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాను, అడిషన్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సో మనం ఇక్కడ ఒకవేళ అడిషన్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనము ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు. సో ఏదైతే మీరు యూజ్ చేసుకుంటారో అరిత్, రైట్, నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్, ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారు, అడిషన్ ఫంక్షన్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇలా అయినా ఓకే. Arith is not defined. ఎక్కడ వచ్చింది ఎర్రర్? Import add command division. One second. Can anybody? From arith. ఎవరైనా చెప్తారా మనకి ఎందుకు వస్తుందో ఎర్రర్? From arith import. మనం కరెక్టే పెట్టామా? నేమ్ import add division multiplication. ఒక్క నిమిషం ఉండండి. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే మనము ప్రతిసారి మనము అరిత్ డాట్ యాడ్ అని రాయాల్సిన అవసరం లేనప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నేను ఇంతకుముందు ఏం రాశాను, అరిత్ డాట్ యాడ్ ఏ కామా బి అన్నాం. ఎప్పుడు ఇంపోర్ట్ మనము చేసుకున్నప్పుడు, డైరెక్ట్ ఇంపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు. సో మనం ఇలా డైరెక్ట్ ఏదైతే ఫంక్షనాలిటీ ఉందో, సో మనం ఫ్రమ్ అరిత్ ఇంపోర్ట్ అని ఇలా రాసుకొని ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ పెట్టేసుకున్నాం అనుకో, అప్పుడు నో నీడ్ టు యూజ్ ద మాడ్యూల్ నేమ్, డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ కాల్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్
So we can use from module underscore name, that is nothing but a file name dot py, import function names, comma function name 2. సో ఆన్ ఇలా మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఎక్కడైతే మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకో, నో నీడ్ టు యూజ్ ద module name here. Directly we can call the functions. If you have any doubts, you can ask me. So ikkada entidi just simply we are using here how to example 2. This program contains the example 2. I'm accessing the variable and functions as well. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ని నేను ఇంకొక అంటే అది కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా ఫంక్షన్స్, కొంచెం తగ్గించాను, ఇక్కడ ఇంకొక వేరియబుల్ పెట్టాను. సో ఈవెన్ వేరియబుల్ ఆల్సో వీ కెన్ యాక్సెస్. ఎలా యాక్సెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఏదైతే మాడ్యూల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ ద ఫంక్షన్స్ విచ్ కంటైన్స్ దట్ మాడ్యూల్, ఆ మాడ్యూల్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటిది? బై రైటింగ్ ద మాడ్యూల్ నేమ్ డాట్ మెంబర్. మాడ్యూల్ నేమ్ డాట్ మెంబర్. మెంబర్ అంటే తెలుసు కదా, ఇట్ మే బి వేరియబుల్, ఇట్ మే బి ఫంక్షన్, ఇట్ మే బి క్లాస్. దిస్ ద సింటాక్స్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రీనేమ్ చేద్దాం. రీనేమ్ అనేది ఇక్కడ చేయొచ్చు మనము. సో హౌ టు రీనేమింగ్ ద మాడ్యూల్. సో ఇక్కడ మాడ్యూల్ 1 అనేది పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ సింపుల్గా ఒకటి యాజ్ అని పెట్టేసి ఎం పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎం మాడ్యూల్. సో ఇక్కడ మనం మాడ్యూల్ 1 మనం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, సింపుల్గా మనం ఎం పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. Module 1 is not defined. Okay, ఇక్కడ m డాట్ n మనం రీనేమ్ చేసేసాం. ఇక్కడ m అయిపోయింది ఇప్పుడు. సో దిస్ ఈస్ రీనేమింగ్ ద మాడ్యూల్. రీనేమింగ్ ద మాడ్యూల్. యాక్చువల్లీ ఓన్లీ రన్ టైంలో మాత్రమే రీనేమ్ అవుతుంది, ఓన్లీ పర్టికులర్ ఫైల్లో మాత్రమే. సో ఈ ప్రోగ్రామ్లో మాత్రమే రీనేమ్ చేసుకుంటున్నాం. యాక్చువల్గా రీనేమ్ చేయట్లేదు, పర్మనెంట్గా మనం రీనేమ్ చేయట్లేదు ఇది. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది కూడా మీరు ఇంకొక చూడండి, ప్రతిసారి మాడ్యూల్ 1 లేకపోతే ఎం డాటా యాడ్ ఇలాంటివి రాయకుండా ఉండాలంటే వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్. ఓకే, దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఫ్రమ్ ఇంపోర్ట్ యూజ్ చేసి డైరెక్ట్గా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే నేను చెప్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ మనము మాడ్యూల్ ఏముంది, డైరెక్ట్ ఫ్రమ్ మాడ్యూల్ పేరు ఏంటిది, మాడ్యూల్ 1, రైట్. ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ రాసి, ఇంపోర్ట్ అనేది మనం టైప్ చేసి వాట్ ఎవర్ ద ఫైల్, వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షనాలిటీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్,
ఇక్కడ నేను నెక్స్ట్ అనేది యాడ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా. సో డైరెక్ట్గా ఇలా రాసినాం అనుకోండి, మనం ఇప్పుడు ఎం అని రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ప్రతిసారి వేరెవర్ ఇట్ ఈస్ మనము టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్ నేమ్ తోటి కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంపోర్ట్ నేమ్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ మోడల్ 1. ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది? ఎందుకు? 1 second, let me check this one. Okay, right. X from model. Oh sorry, n కదా, మనం n అక్కడ ఆ మోడల్ ఎన్ని ఏముంది మోడల్లో? n ఉంది. నేను ఓకే, సో n, right. Now I'm running this code. 20 మళ్ళీ ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, మళ్ళీ ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్. సో మళ్ళీ ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని ఎందుకు వస్తుంది ఎర్రర్ అంటే, సో నేను ఇక్కడ మళ్ళీ అని రాయాలి. ఏదైతే ఫంక్షన్స్ మీరు యూజ్ చేసుకోవాలనుకో అక్కడ స్పెసిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. అక్కడ డైరెక్ట్గా మనము ఫంక్షన్ని కాల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూడండి, ట్వంటీ 5 6, రైట్. సో నేను వీటి మీద చిన్న నోట్స్ ఇస్తాను. ఫ్రమ్ ఇంపోర్ట్ we can import the modules by using modules and its members by using from and import keywords. సో అడ్వాంటేజ్ మెయిన్ యూజ్ ఏంటిదంటే, డైరెక్ట్లీ ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ from keyword is import keyword is directly we can access members of modules. So example ఇది. వెల్కమ్ బ్యాక్. సో ఇక్కడ మనం ఇంకోటి చూసాము. సో ఒకేసారి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ చూడండి, ఎన్ యాడ్ మనం ఎన్ని అంటే మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఈ మాడ్యూల్స్ లో ఉన్నాయన్నీ నేను ఒకేసారి నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం ఎలా అంటే, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్, దట్ ఈస్ స్టార్. మాడ్యూల్ 1 ఇంపోర్ట్ స్టార్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. సో అప్పుడు మనము మనకు తెలియదు ఆ మాడ్యూల్లో ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో తెలియదు, ఇంకేమేమి ఉన్నాయో తెలియదు. సో తెలియనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఆల్ ద ఫంక్షన్స్ అనేది ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ అయిపోతాయి. సో బై యూజింగ్ ద స్టార్స్, రైట్. So we can import all members of a module by using following way. సో ఇలా మనం ఇక్కడ స్టార్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. ఆల్ ద మెంబర్స్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్.
మీకు ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే అక్కడ వేరియబుల్స్ కూడా మనం వేరే ఫైల్లో ఉన్న వేరే ప్రోగ్రాంలో ఉన్న వేరియబుల్స్ కూడా మనం ఇంకొక ఫైల్లో ఇంకొక ప్రోగ్రాంలో మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ అని ఆ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పనీకి మాత్రమే చెప్పాను. ఇక్కడ పర్టికులర్ పర్పస్ అని ఏం లేదు. మీకు డెఫినేషన్ చెప్పాను కదా, డెఫినేషన్ ఏంటిది మాడ్యూల్ అంటే ఇట్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఫంక్షన్స్ క్లాసెస్ అన్నారు కదా. సో ఆ వేరియబుల్ కూడా ఒకటి పెడితే బాగుంటుందని అక్కడ పెట్టాను. క్లాసెస్ ఎలాగో నేను చెప్పలేదు కాబట్టి మనం డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి నేను క్లాసెస్ మీద ఇప్పుడు లేదు. సో మనము ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అనేది చూడండి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ ద అదర్ ప్రోగ్రామ్ in one another program functions or variables or classes in another program అనేది కదా మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే వితౌట్ మళ్ళీ రీకోడ్ అనేది చేయకుండా. సో మనం దానికి మనం ఏం చేస్తాం, ఇంపోర్ట్ అని పెట్టేసి ఇంపోర్ట్ దట్ మాడ్యూల్ నేమ్ అనేది పెట్టేస్తాం, రైట్. సో ఇది అలాగే we can also import multiple modules by using the command module 1, module 2, module 3, module 4 and so on, right. So we can not only single module కాదు. నాకు 1 second ఉండండి, just wait. సో ఇక్కడ మనము నాకు ఒక మాడ్యూల్లో ఒక మాడ్యూల్ 1లో నాకు అడిషన్ ఉంటుంది, మాడ్యూల్ 2లో నాకు వేరే సైంటిఫిక్ అనేది ఉంటుంది, సైంటిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది, మాడ్యూల్ 3లో నాకు ఇంకా వేరే ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది. సో ఆ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ నేను నా ప్రోగ్రాంలో నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా, రైట్. సో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ మనం ఇంకొకటి మనం రీనేమ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఏంటిది, జస్ట్ ఇంపోర్ట్ మాడ్యూల్ 1 యాజ్ ఎం అని మనం ఇలా రీనేమ్ చేసుకున్నాం. ఎం అనే కాదు, మనం మీ ఇష్టం, మీ పేరైనా పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. మనం జనరల్గా రీనేమ్ ఎందుకు చేసుకుంటామంటే షార్ట్ కట్ చేసుకుందామని అలా పెట్టేసుకుంటాం. సో ఇది చూసాం మనం. సో మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ని మనం రీనేమ్ చేసుకోవాల్సిన ఎలా అంటే మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ని రీనేమింగ్ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్. ఇంపోర్ట్ మాడ్యూల్ 1 యాజ్ ఎం కామా మాడ్యూల్ 2 యాజ్ మీ ఇష్టం ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వచ్చు. నేను M1 అని ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. మాడ్యూల్ 3 యాజ్ M2, ఇష్టం ఏదైనా సో అని ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు. రైట్. సో మనము ఇంకొకటి ఏం చేసుకున్నాము, సో వితౌట్ యూజింగ్ మనము నెక్స్ట్ ఏం చేసుకున్నాం, వితౌట్ using module name directly we can call the members of modules. ఎలా మనం అప్పుడు ఎలా రాయాలి, ఫ్రమ్ మాడ్యూల్ 1 ఓకే ఇంపోర్ట్ అడిషన్
కామా ఎన్ కామా మల్టిప్లికేషన్ ఇలా రాసాం. సో ఒకేసారి మనం రాయాలనుకుంటే ఆల్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఎట్ ఏ టైమ్, all the members can be included, can be accessed by using star. సో అదేలా ఫ్రమ్ మాడ్యూల్ 1 ఇంపోర్ట్ స్టార్ అని పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ వి లెర్న్. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి, నేను ఎన్నిసార్లు మాడ్యూల్ చేసుకున్నా అది ఒకసారి మాత్రమే అవుతుంది. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో యూస్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం ఇలా మాడ్యూల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం కూడా నో యూస్. సో నువ్వు ఎన్ని చేసుకున్నా కానీ అది ఒకటేసారి మాత్రమే అది వచ్చేస్తుంది. ఇది కూడా పెద్దగా యూజ్ ఏమి ఉండదు. ఇన్ను 10 సార్లు రాసుకున్నా ఒకసారి రాసుకున్నా అది ఒకటే. సో దీన్ని ఏమంటారంటే లోడింగ్, ఇప్పుడు లోడింగ్ ద మాడ్యూల్ అంటాం వీటిని. ఇంపోర్ట్ అని రాస్తున్నాం కదా మనము. సో ఇంపోర్ట్ మాడ్యూల్ 1 అంటే ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ లోడింగ్ ఇన్ టు ద కరెంట్ ఫోల్డర్ అని అర్థం.